Watla ki baid ba kim persyai ka jingtmu ka sorkar ban benhe ka ling sun umroi riboy Henry Laben Niao ya kerukom khot ya ka jing ngapain ba Mentah kasngi ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kelapen long ya ka jing ngapain ba umroi nakabenta ban sngoi ka sor ki baid ba halor ka jingtmu ka sorkar ban benhe ka ling sun kinongkren na kishnong basyakta jonggan ka project kelapen pa ya ka jing ben niao ya ka jing lesting ka bor badiped ban chupentep hak dak shimet waban pelong ya kani ka jing ngapain ba kilo ang bana ka jing pentep hak dak ki paid ba bon ki bana bat kim tep lai no tang ki blak hampau khmat ki nong kit kam shnong kim ban se ban wan sha kani ka jing ngapain ba na ka jing bam byang ka jing pen bana ki shuki ki bla pen khreru ki la thli bon ha ka de ka jaka ka ba pen long ya ka jing ngapain ba ki shnong ki ba shakta ha kani ka jing shim jaka ki dei saudong ko umroi na do ko umroi umden nong ra bat ki we de kilapan pau bakim bersya ikan ke project na maraba kan long ke jing mentoy bal kala dep airu ke jing mentoy watla kepadon benta kalong kepadang redru ke jing mentoy kan long ha ke jing yo kam yo jam bar ka kamai ka ji ru kumjo kinongkren kilapan pau bak Airport Authority of India AAI kadiban perkhat ningkong ya ki samla ki trai shnong ka thain umroi hapalat ki kam ki jam bar kumjuru ya ki para khasi balada don ki babla ki khasi ki laban khot ya ki briu nabar ya ka jing snapat ba lapen nyai du ADM ribhoy uba Jonathan Shalla ringat ki jia don lang ki he ka AAI ka MSPCB na lor ki we de kani kamdi karunsan bagi ya debit ne bagi ya kawangti anu rayanu kadi bagi sim ding keli bagi yo jing shai bat mengi ai jumut nda menta ka bha ka biat jong ka jela lani jong ka jing yo dong jong ka snong ka jungi te kum bang itip hang ne kani ka roy airport Ingidon ng ni san snong ki bani nakapor sa kapor ni sakta bagi jusa iju ya trilang nakapor sa por kata ko bat pensay kamden mission nang ta kamden arka mden sekra nang ta kanongra nang ta saka umroy madan te nakapor sa por dadan kanu ka benta ka bedi airport iju ya trilang te kumta nga kwa ba ka state jungi kadi ban buram lang ya ka snong kata ka jungi beginilah ban penbit penbiang ban penpu penting ya kani ke airport ka jungi hot su tena da sibut ai khublei da munta ka jisim kya jong ka state government ka bala sim kya da ka jingi trilang ka sokar peng ban penhe kani khnang dala he kani om tang ba he kani ban suk tang kiwi panaba hanrai ni lo nang ni kinong sing yo kila kinti hakikam thapkam thapjam te bede bagi thapkam thapjam kumbala pensai di son mene bangim dei ban pikmat ngiap sutuk atum ibor lajong te kum tangi karpat ba kum ba pila jule hawat hadu ki sir hawan idon ka jinga trilang ngiyo hi ni imja anjur ki khna song jingi nang ni kaleng ki imja anjur na perpat tingi kwa ba nang ni khma le ki nang kam yo jam su te kum tang nei khndiat par akwa ban pen sneu mdei kata ba pin susi mo hajin sya kani la pensai du mene bakani ke jingelang kali na mata ka hereng kata ka hereng public hereng na mata ba penhe ka Shillong airport handai nga du musim pat khndian namar ba hakatin sya kani ki speaker le bandap mo tingim tip na kai ka daw le se ka don ka jinduna ban petip yo song thang hang ni khamtam kani ka ba simjaka mata mo kasakta ka mden ka bandan mission mo kumpala pensai di sor ba kata-kata akas mo ba laksakta handai kajin sya lada ngidon lang ni khui kinong song snong na pomden mission pomden ka nen sakra le se namroi medan nang ra bagi pada ngidon lang ni kanong ka ba ipu iping ha kali ko program jagi ngiyo ra supon ki jing mentoy da ka jing ajumut lang ki pada ngiyo ban sim jing kali mo kai ka jing ya ki ba tengko le se kai ka jing yo nong jong ki teka program kanong kaba siso ndai pat long khndiat ndai ban teu kata khndiat pan isu ritmu siam boleh ba kumta ka siki ka thli tom le kata kinang don kirang ba sakman ki banai jimut lani banai ban nang kinang pensai ndai nga karpat pat nang ni sakmat la dadan kum kani ka jingalang kabut ngidei ban simkya namar bang ngidei kinang kundong kibangi belang isi khamta menta kade kapor bagi habbe sepentor mo habbe ngide ginong rep te rung menem step ngaya nanti na puarka ngaso pertama telong kasim jing ngipat
bangin dan lang ni le se yo pikendo ma nang ni nang pria le se pikendo bagi sinong sung kim sim kiam handai kam dei kum ta hang ni pek ni ba hoi nak sinong roi madan nak sinong nang ra kila sim kia kinong pria sinong mo kilawan lang ni yu song dei na sinong den jungi na mission ro umdan rong ba sinong sikit sinong tena akam de lokal umdan rong ba sinong sikit sinong tena msipra umdan re sinong rong ba sinong handai nang ni smart kam dei belong ni dei bangin dan ka jeng tenang pentip suamo pentip suastayo suasilasi inyo ban pertasnong ndala pertasnong kipolok ni ke badai belet sekarap perang kinpep no bagindan lang ni teto kata melelai te hajing long brio hajing sekam imlong ki babit babiang idon nilai jang duduna to melelai te akarpat ta kani kapor ba nyedon lang ni mo napo Begale State Pollution Board nang tana bo boleh sar FPD mo akhlak rai boleh GM sar bantai mo to te ngakarpat FP batlo idon lang bansaki i edisi ni mo ba nang ni sikmat idon ni kijing benta kiba dia tukhu batka ba tungkam tungjam puat ngakarpat patken mata idon ni bala dadan kanu ka vacancy puat Ngidai ba pentip ki kisnong para marjani ki headman bakin pentip ki headman baknang baki headman kin pentip ba kadon kata vacancy kata tarik kadon interview te kini kirong ba snong jengiro kini aban pentip ikon samla bah kata tarik kadon ka interview lani kadon ka post kira abang apply henry hakiti ki por baladat kamlong unta ngasutip marwai simen tutip simen long kata pat company tenakin company tenak tidak kata kerpat tengah soba kata kani kaji kerpat jangan lese kinsim kia nangi smart kinsim kia to ya ki lese ki berangdan pat hangni ba ngamla aban sei nomor ba hajing sya ngalade ban hangni ngalade ban nut down no ban nut ki point ban ngan keren handai kalong hak dak be ni milo ban berkhe nru phau ba san phau bani nyeladu ban thong bai kata ngala yo sngo bi kirang ba snong na koi kapor se kapor kisah tentu yaki bangun pek bangun kini ya kacaka Henry hadu pentakin pelak dan pendulong dia nak kepa di kisah lada disco ba kijat penriu jengi kinong song jengi kinong kiba haka red karyang jengi sau bahasa bakini pedem badon ru hakapur bagadon kawai kesurok kabatang suslat kumenin kesurok tang banya kikun kibalis kuru ni namla banya nama ka isle ko te ngala syong bat hagani airport bun sien nga sekpe kini nanti hoy kadon ki jing mentoy sibun ni kinong song khamtam yani kibal asyong nadu mensua ni sibun bagi jingkawa hagabang kiwan ke di airport bagi kun samla kiyo kikan kibaper na kitan sepra arka mission bat kunju ni ki omroy bat nongra menta usnem ne habang i khamtam le opor bakalong umenta kasi ke hearing ni i pakisar kila don di hasi kalau ngadap da bilin dokumen ke bakra men kong ki khat ya hearing omdon kasi ki bawan kita khar sudah ngawan di hearing ke ban kong do ke bakat hamte handai omdon ki bawan ki kasi ki officer kalau tang dokumen bat kunju anda apa kani airport kendala kenhe yang eskan bagi kasih juni tapi kita ki pos ki bakher ki khum sama kinong ki bana kasih ngana ten tho nang ngana nom ten tho badai tang niki tha jeni ho ki tha jeni ki don ki jong ki pas jong ki yang eskan ada tentu kum mai ki ramba ki tentu ki don ki jong soba ba pi thong kan so ba pi thong kan khnang na pentai ki khon samna jing ni kong na kani kapor hakan ke jaka lada om dan su ni la simpan na sewe ka ben ni kong kwa ban kham ong ni bisa ba phim dei ban ai kapor ka ban likot lese na ma ki khot jingi ki don batre sabar ki dang don ki jing pule sabar ki ma ban thep ya kapos ki jong ki la pi ai kong ki pertah hearing ke pamina masen kimon por wat silap ikikot lu nama tip hi pasien sa than jengi kalai kam dadon batalit hakha
Dia kajian tinggal ada kipetip hak dak ya kabamenta. Dia ngat kerpa ni bisa lada daun kipos kibala. Semua bah iPod pentip cek kirang pak senang. Pentip ai haki YouTube kabakhamta kabakhamta ni kabahaba ai YouTube bakan like kipos sangta ikon sama kila pentip. Walai kidon saya cengai ru ini kila pentip lagi. Bukan ni ikon sama mentang jadi kuliah siapa? Habang lawan kini airport kita jengi lada daun kata kebala he. Kila sok banyak saya siapa kau hati. Kila lak penuan benhiar ben kieu nang ni. Pegawai sa di tingkat pas ke jangan tolong. Ba lada. Pi don kono no obvious. Hamtam di kontrak habala pen he ni kan ni cakap je airport. Ki kontrak lada ki don ki bala ben train na kan ni sino. Ngaker pa ni pisa be kin island, pen item len ya ki tradisional ki bala sim ya kakam kontrak jeng kiru. Lada tim ai awalnya seki rekin 6 lakh pentit kiro pinam lanti mana balak menteri yang takam kontra kataru ngakerpan bisa bepide ban ai kapur kabakam pelut bakumno be kita ki ba alak menteri yang katakan kila benwa jintiet ba kila pentet ikikot kislah ba kawai ru ngakwa ben bisa lada bikwa ben penhe ya kacaka epot haka jinsiam jonga kam de sim kam da ta kam ngam da snul han ben ong bang ngan nom ai lane ngandon ki jingwa lada airport ke sim Henry lada ka sim su ki Jakaru ke ben ben ya airport ngang ka kersyang tangba ni dai pa ben yo ki jingsiu ko babiang ba pin airport yang ni lada hisiu menta mde ben airport kindia Henry ka por ke de ban kham ya ke ba kham jalan ba kumno kungi kinong sanong ngila ban pindit pindiang hakai cakasa jangi bakumno ngila ban pindit pindiang ya ke imlang salang te ngala sipo ngi i girsam ki ramba jingi kila kren hendai ngan nam kren bun kin tiensu ke kerpa ke pi tang kata kawai bisa lada pisno dan kambiang ya ke caka ngaru maklo kan ai ke jisi kan long pat kabya bat habai ni pai habai di Torres Niyoi ba kadon sisa kijing yo nong ba kinong song jungi kiyo ba ki driver lokal mo iba inya kali iba kadon sisa kijing arab ba di kam kajuki nang tagi babu igi dukan ru kadon sisa kijing yo nong ba lengba kijing wan jogi ni ketures kirap sisa iya kayo kakot hapdeng jong kinong song kijungi di ngakwa uru banbu kajing keli akan ada por ba larangi ong ba kajing yok nong kawan lembak kajing wan jungi ki Torres de balai bangin concentrate tan tang sya kawai kajaka kata kali kajing keli kajuna kamdei bang ngadon kajing bisni kajing kunhui ya ki jaka ki baladep ban develop ki sora ki wei mo ni hari bueru ngakwa panitu bagi idon ki legendary sport ni idon ki jaka ki balak ban develop ya ki Torres sport ban lese kita ki Torres anda ki lawan hang leka airport ki jungi ki lekai kita ki jaka jungi ni don ko maksud ni don ki kram ki ba bun seti serum tinggal kuat bala kalian juga sedikit kansim ya kejigit klik abai ibu bekane ba haba ngiong ba lengba kejingwan jung gini ki Torres kan yarap ya ka yok kakot amot ba na kalian kestit kan hab ban simpia na banta gini ki jaka ki ba karib hoy kadon dan ki time roy ki jingi bidon dan habarok hoy kestit kata kali kejing terang ba kejing kuat ka sungai ti kumban ya turuk ba haka benengkok ya kan enggak pot la ai da ki long swa ki manswa ngilai keren mene ba ngila sacrifice sibun ni don lightly ki madam hangne lightly ki madam football sa kumka ji pentit ipi ladak kumha kan gajuk mental se kata ki madam football kila belong ki national
stadium lagi international stadium. Dari menta kembali nama ba kajing kuat kajing ki ban yok ya kalet kawan kabasuk hajaka bagin ai ya ka ne kajaka saka sport department ring la ai no saka airport authority nama bangi kuat bagin suk kalet kawan hajing sya kembali pitip bagi kena kajungi bilang betul ke sport kamtam football. Jadi wala kata kisah sacrifice kata ya ai no saka airport kata kamu bagi longsua kejungi yo I kam jengai melembah kejungan jung kani kat pot ese kanyarap ya kali kawan ke supersai hawa sisa ni priang subha ya ke development nabanta ban penhe ya kat pot ni priang subha bat lada dun kamro ngin nang ya trilang bat hakawai por hakadono ke pot badon kam ngin ya trilang bat nabanta kajin mentoi ya ke imlang salang ya ke distrik, ya ke jela, ya ke ri, baru kawai, tambah kawai, ngancu ajin mut, bah, kum gak public hearing, kipai ba nong susnong le sekam tam gini landowners, kiba syakta most affected mo landowners, kita bendon lang, kita ben yok snow dari skor, Henry ngayai kubaong asyok mene, kasuki gatlilut, dengan danyo hane kinong sing-sinong kanungut kidan toyang na omdon tangi kato kane batip menta ngiwan syutip bet acanok kumbong ketin hindi acanok se te kane ga e mso tenat ngamde bekentok mso tenat te tong ipriang sobha ya ga e ke baka sarkar ngiyaro ya ga nak benta ke development ngiyaro ngi ai kublai ba kibor bahalor kile nam ta kajin mentoi ban develop ya kari bat kajat penriu ya ka state ya kari ber India ber koi te hagaju kopor na ajimut hoat nilai kran sipang tungkam jam jobs kemo ka job reservation lane dai you tigidan kita ke skill bala kran mene to kita ngi priang lada komla ndon unong tresnong banang nega than area umroi area baru kowe kamtam gini san snong ailat shagiweiro kari kasijen tia gidendon kiwei gidendon ladangi nang ngin pibit ailat shagiwei gi distrik ro ladam don sugi taun ra na bar state ro mlele tangkat kowe ngemut ban ajingon dabadang don hi kasijen tia gini ailat iki mlele gi paradok persnam gini kide ge hok ban yo mki lada mangi gi tresno nani ngi yo hok kide ge hok cuki begide ban yo marki ni im po ri kasi ngi im po kari jungi kide hok ngasno ban kersan ni kene bakide ban yo lada yo su gi wegi tresno kibaya kibasa ta ga jin ta karpot bat sa ga weiro ngakepat kibor bahalor kibor na district isar selai la tip ha ke jin e bede ba kana ga expansion ko pamunswa ka jin e hantu kibun gitrai jeka ki hak syong wai kimyo e ga hok kaner ko wi ngap pen mau ba ya kibor bahalor to se kum ga jin kerpat penyo na ga hok jengki namar bun gitrai jeka ki ba kaner bala dep simru kile andat protes kidan ki bale andat protes kita ditrayin bayo tang sa po charo kajaka gimyo kitin simle yu yata kimla antagap song yingwai kum gane gaji pen mau to pen ngapen sngo gane pot kum juro sagawai pat to kata jiwan garpot kamaduan to ya trelang bat ki borsnong bat ki trash nong ya in touch authority lese na airport authority touch cooperate with the localities any issues locally we should cooperate at least I must have given one suggestion at least once in a year get together meeting along with the airport authority official should be there with the locality what is the problem in here surrounding to bring the peace and
should be any others like any should be happen here in the airport area. We are most welcome to cooperate with you. They have a Tementa kajiwan jong ke airport kibril kebayo snona sabar ni di basyong hang ne hapok kan ni gasnong ki ong gibril na sabar o pi wala syong ha airport la loso ringi dang sadin ngipet ya kesurak kalenti gaskin ki bawan nabar ki yo idak mat te aga nero ngi persang ngi trelang wanra ke development kemut ngi wanra lang le segiwe giwe taruh ba eliam toilang hak ni surrounding area mo anepo kasnong tau ni area ban ya develop ngin wanra ban don ketok ne at least ban ya per bat giwe gisno kata kade giwe point kabang aku abenai dengar nam don Yesu ban kren ngan dak kren giwe ni dak kentor kan toira ngin dak kren ya kabarim ro o kabala dia tambah warna katar kum gaji berkenal ke bayu nang ne sakmat ne gibor bahalor metaba organize daka Meghalaya State Control Board at least kim la ban long kum ong bombiang ha gaji long bru tenan ne sakmat kum kane public hearing la dadon kum kane tot prasang swaban cooperate batka di localities hang ne di herman la ne gibor hang ne ban ya ba ngin ya don lang ke gisnong taw kin sai te kumbai mentah ni datang di staff tu datang ni dan trasnong tang sangut nrumut te trasnong te staff le sekirang basnong merjang kitip di perlok perjar kitip di wana kumbatip mengi te kane te kalong ke iba ngiro ngi ngim sungai ha ngasung pha e ban kerpat pi ime jonga yo belah ni ha airport ban sna te yang aku buat 4 kha dan aku por yo snow ni di penhe ya kata airport of great ya ka Henry hado kini kismi bam taru nyimpat yo ya kata kapan long successful kita ki ba kaplan kumbala ya keren ki orang ba sakmat di masa asyok tendo khamtam ni masa seliang ibala mention sibun ni kijing sisa jong je lenti kijong kene ka airport dengan snow ban pau ya ka ba masa seliang ni ladap ban ay kijing keren ban support ni sispa persen ya kijing keren dong yang kerja kumju na gitu ki baya keren baro reka ke banga kuat ban pau kalau nyimdon ban ya kijing persya kan lene objection ya kata kijing smu jong ka airport ban penhe nia dia ka ni kemi lenti hi bangin yo AA lada kanwan kita ki development ban upgrade dan ban expand ya ka kumbakadon ya ka plan kita dapat ke jamaah kalom ba omde tang pesmo ke hering ba ban bu tang kita state route ya ka kam nang ba ka ai ka bangi kimi lenti kan long ka di mentoy ba mangiru ninyo ya ka di mentoy hoy minom ya keren tang development kandon ka gain ka loss dabalik ya kano nginamong 100% na kababha 100% na kabasniyo kindon lang Henry kata ni hab ban sutu kumno ni hab ban pek ni hab ban kmi ni hab ban le ya kabakum kita te kumbang layo ya kalat akan step ban ya simbenta ngalakum klet ban penicu ya de ngade inong song snong ko mroy madan kasnong demi kadon sini sa left side ke jonga kade ke bodal ke airport hang ni tinggi ya kenduk kam nak puar te kumbala kalong haduk mentah kisngi kenjap sekejingnya keren ki ramba sekmat iong di kedau ya kita ki jing yok kam di hongkam di mentoy ki dengan ni kade jing sisa ya kata nyintip ya ka advertisement nyimjuk tip ya ka puar ka bakeloy mentah kesngiru ka hering ka jing sisa kumbala kedau mo kumbala kedau ki ramba sekmat kila day banlong sisni swaya kini mereka menang step tekung ngi bakti nong sunong tin aipor kan telai no sang kumnga bala krang pala mene dos ni telai ino eta go program ha wan hang ni te compare ka nga kermen nang ni sekmat banyak operate lang banyak bit ya biang lang tela dadon kono ke meeting ke bangin ya kenduk langkung kini
semua iPod si sengi lene asmi nang nang prepare ke kita begini pelai program di kemudian kini ke airport ni lakmi lenti sisa ke jingsim jaka jong kala arsin laisin kumbalakan iba salan siang sekemat mensua ke dan ke school dengan rode student menengkong haka senam ke bakak kendai sepak prapulai pli ke school ya kendai sepak prapunriu ngalawan ban ngalami no nang ni nama ke dan talai teli ki kelas haka ke school ke kelemla ban bu haduk di kelas 10 lane ki 11 12 utama dengan cepat nomor mangilami harus nam kendai sepak prapun riu meno takut kini ke school dekai ko pangamut ban ong bahkan ni ke school ni nang don kam ada ke airport kan bu biang teng kata ke jimot jongan tinggi kersian ya ke ko pakadon ke plan kajin kersian ke jongi nga support ya ka ba nga kami tiru Om day taman penslow, man pendile pak rei habalak yo ya kajin kersian pensetro. So I'm very happy to stand here today regarding this airport because I am as I am also because of the airport, we can say. During my childhood, I studied in a school here in airport. There was a school here. I was the student of Umroi Airport School. During that time, only Viaduct and Indian Airlines, if I'm not mistaken, is flying over this airport. Since my childhood till date, we are very sad to say that it is not fully operational or not fully functional. It is just like a waves, we can say. Sometimes we see so many flights coming, 8 flights a day also. But now, single flight or even 2 flights a day, what is all this thing about? So the question is, we, the people, the local people from this area, we have sacrificed our land. Even though you have compensated our land, still it's okay. We have sacrificed for the development of the state as a whole, for the connectivity of national level, we can say, to our state. We have only this one good airport here, but it is sad to know why is it not fully functional. So now you keep on expansion. So with this new expansion also, we have doubt now whether this expansion is just an expansion, but what about the flight operating in this airport? The big question is now to the Airport Authority of India, we can say. You have to answer this question. Why you cannot operate it in such a way like comparing to other states in Northeast India? People can come easily, people can connect easily to the state, but why not in Meghalaya? As a resident of Meghalaya, as a resident of this local village, I am very upset to see this. So from our side, we are fully cooperative with you all. Anything, like what those 2 gentlemen have said, we always cooperate with you in any way. What problem, no matter what problem you're facing, but still we want to make it in a smooth way. So we are not against the airport. We are not against the development. We are for the development. So what my question is, we have no objection. We do fully support to upgrade this airport. But the question is now to the government. I'm sorry to say that why it is not fully operational. So that is my point. One point, okay? The second point is actually from the very banner we can see here, it is written expansion of Barapani. Barapani Shillong. Okay, fine, Barapani. This is not Barapani. This is Umroi. Why don't you correct in your documents? It has to be Umroi Airport. If this Barapani, you go to that lake and fly your flight over there. That is Barapani. So
If now, even by the time when I enter here, when I see this banner, I was confused whether it is whether today we are sitting here for our Umrah Airport or it is a new expansion for the airport in that new area in Barapani. I was confused. But now, if you want to cooperate with us, the point that we reached to you also, please correct it. From now on, Barapani should not be there. It has to be, if it is in Umroy, why not? What is hard to write with Umroy? Umroy Airport. Okay, so that is my second point to raise. And the third point, we have sacrificed, as I have said, our lands. We are working together with the headman and with the people of the surrounding villages. Whatever the airport needed, okay, we will give our land and get compensation no matter. It is for the development of our area. Since we have sacrificed our land, that means like we have been talking about the employment problem also. So please recruit the locals. First preference should be the locals. Because, okay, we know, as they have highlighted, that there are so many posts like this, so many grade in employment, right? Grade 1, grade 2, grade 3, whatever. It doesn't mean that we demand that from our area you appoint us as pilot. No, we don't want like that because we don't have pilot. If we have pilot, you have to appoint him also. But if we don't have, why should we want the thing that we cannot afford? We want only those type of work that our locals can do. Sweeper also chalega, cleaner also chalega, whatever. But it has to be according to the capacity of the locals. That is my third point to be raised to the Airport Authority of India. If we take this point, it is about we have to talk about pollution. According to my understanding, we have to talk about pollution. So I think so there is no pollution from airport till date because we are living in this new generation. If we build toilet also, it is a septic tank toilet. It's not like before we just put a bamboo or a lock and we go there. So if we think about our water and everything also, we cannot see that the airport here is polluting our environment. So till date we can say that the airport has not done anything which can pollute the environment or any pollution hazard, we can say. So from our side, I would like to request that if any new project comes also, it's okay, but look first for the safety of the nature so that it won't affect the nature and it won't affect the trees or whatever surrounding in our area. So we will work together for the development of our state. So with these few words, and you have to rectify me that point, please. Is it square meter or square feet? That one I want to know clearly. And another point. Now I can remind it. Due to the expansion of this new expansion, that means the parking of the flight is 5 or is 4, right? Previous is 4 flight. South League flight lah the parking. When we hear about expansion, I thought that it will be 8 from 4. Why only 5? Earlier we can park the flight 4 flights. Now after expansion, we can park only 5, only plus 1. What is the point? If it is expansion, it has to be double or even triple. So please clarify that point also.